kept me going all throughout my 30 years of cricket is whenever I had a problem or whenever I had a downfall, I always used to think, will it really matter 5 years down the line? Will this problem really exist 5 years down the line? And whenever I thought about it, I always felt that problems which were there 5 years don't exist anymore. So even this one won't exist. So that's the only way we keep going forward. Because as a sportsman, your future is never secure and you're always on the line because every day you have to perform, and if you don't, you're thrown out. So as you know. And my best moments of my cricketing career, I've started playing here in Chennai as a 9-year-old in my state teams, and the best moments of my cricketing career also came in Chennai in form of CSK. I've really enjoyed playing for Chennai Super Kings, and also the kind of love and affection that the crowd has shown here. I don't think it has been the case anywhere else in the country, and the kind of passion and the emotion that the Chennai crowd or even the Tamilian crowd brings into CSK or to their players, it is kind of very motivating for us. It's just not just going out there and scoring runs, it is scoring runs for everybody who own the team. So, and I felt, and one more thing I wanted to say was, that sir said, earlier, our Vineet Ratra sir, thank you for so many kind words. And as a sportsman, when you play under pressure, I don't think that pressure is any more than when all of you operate on an operating table. At least we have a second chance. You can always come back the next day, but you all can't. So I genuinely feel that you guys handle pressure much better than what we do. It's just that we have an audience watching us perform under pressure, and you don't, but you guys are real saviors. And thank you once again, Sumita ma'am, for what you have done to my daughter Giri sir. Thank you so much, and also special mention to the PR team and Radhalakshmi madam was really taking care of our family when we were here. Saying that it's a real honor and pleasure to be standing here, and I know I'm disappointing a lot of my media friends by not talking about RCB today, but so that's for another day. Anyway, I just sincerely hope that CSK plays the next year and wins the title, and hopefully our legend will continue playing. So by saying that, I take leave. It's been a great honor. Thank you so much. Thanks for having me. So whether CSK wins or RCB wins, it is finally the India that counts. So it's not the state that really matters. So for us to have everything smooth going, it is very important that we receive support from the right people, the right time, the right day. So without the support of multiple people, we will not be able to perform. So if the Mizo is performing, it is because of the team, and it is because of the support which we have received from the government. So I must say special mention to Dr. Chandra Kumar, who is the Project Blindness Control Board Director, who has been really nice to us and helping the Mizo all the way. So with all these fine words we have with us, may I take the liberty of calling Mr. Gagandeep Singh Bedi, the brother of Shankar Netralia, to come and address us, please. மேடையில் இருக்கக்கூடிய சங்கர் நித்யாவுடைய டைரக்டர் and
எங்களுடைய நண்பர் டாக்டர் சுரேந்திரன் அவர்களே, டாக்டர் கிரீஷ் ராவ் அவர்களே, இந்த விழாக்கு கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு சங்கர் ரத்னா அவார்டு வாங்கியிருக்கின்ற நேரடியா யுஎஸ் இருந்து வந்துட்டு எங்களுடைய நண்பர் திரு பாலா ரெட்டி அவர்களே, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸோட கிட்டத்தட்ட 98% மேலே இருக்கக்கூடிய கதாநாயகன், உண்மையா கதாநாயகன் எங்களுடைய யங் நண்பர் அவர் கிரிக்கெட்டர் அவர்களே, திரு ராயுடு அவர்களே, மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய சீனியர் ஆபீசர், சென்னையுடைய ஃப்ளட்ஸ்க்காக தமிழ்நாடுக்காக ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய நம்ம டாக்டர் திருப்புகழ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, இன்னொரு ரொம்ப டிஸ்டிங்விஷ்ட் பர்சன் இன் திஸ் ஆடியன்ஸ், அதாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், மேடம் பிரபா ஸ்ரீதேவன், ஜஸ்டிஸ் பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்களே. இஸ் எ வெரி ரெஸ்பெக்டட் லீகல் லியூமினரி. மற்றும் உண்மையாக இங்கே அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் சேவை செய்திருக்கின்ற ஒரு அழகான ப்ரொஃபஷன் டாக்டர் மற்றும் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் ஈடுபாடு செய்திருக்கின்ற அனைத்து டாக்டர்களே, பேராமெடிக்ஸ்லே செவிலியர்களே, உங்களுக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான முதல்ல நான் சொல்லுது சுவாமி விவேகானந்தா சொன்னார், that service to the humanity is the true worship of God. அதாவது மனிதருடைய சேவைதான் கடவுளுடைய உண்மை பக்தியாக இருக்கின்றது. அதே மாதிரி நான் I will like to refer to a very famous quotation by Woodrow Wilson. அவர் என்ன சொல்லிருக்கார், you have not come to this world just to make a living. அதாவது இந்த உலகத்தில் நீங்க சும்மா வாழ்வதற்காக வரல. You have come in this world to enable this world to become you are here in order to enable the world to live more amply with a greater vision, with a finer spirit of hope and achievement. You are here to enrich the world. அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர் இந்த வேர்ல்ட்ல அந்த வேர்ல்டை மேம்படுத்துவதற்காக தான் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் இது கண்டிப்பா மனசில் வைக்க வேண்டும். You are here to enrich the world and you impoverish yourself if you forget that errand. அதாவது யார் இது மறந்து விட்டால் அவருடைய வாழ்க்கையோட அந்த மீனிங் கிடையாது என்பதை ஒரு சொல்லுது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு I am reminded of two categories of people. One category is like the Shankar Ratna awardee today, Thiru Bala Reddy avargal. Adadu USA le irukindrar. He is in USA. Let me also speak in English because I am sure you may not be able to understand. You are in USA. You must be doing your own business over there, or you must be in your own profession. Anal all the way from USA, you think about your brothers who are there in India, in Tamil Nadu, in Andhra, in Telangana, etc. and you raise millions of dollars for them. இதுதான் ஒரு பெரிய பக்தியாக இருக்கின்றது என்பதை நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல் தெரிவிக்கிறேன். இரண்டாவது, to all of you doctors, எப்பவுமே doctors, when I address, I tell that you are born actually with the doctors and paramedical staff, everybody, including nurses. You are born with a silver spoon in your mouth. Karanam, when we do our service, we get a living kaha sambalam varudhu. Aanal ungalukku service பண்ணும்போது சம்பளமும் வருது, மக்களுடைய நன்மையும் வருது என்பதை ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் எல்லாம் ஈடுபாடு செய்றீங்க என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் சுரேந்திரன் அவர்கள் என்னை கூப்பிடும்போது நான் கண்டிப்பா வருவதாக சொன்னேன். காரணம், I wanted to see Shankar Nitala and talk to all of you. ஹெல்த் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 400க்கு மேலே டாக்டர்ஸ், ஐ டாக்டர்ஸ் ஹெல்த் சிஸ்டம்ல இருக்காங்க.
கிட்டத்தட்ட 38 மெடிக்கல் காலேஜஸ் 36 மெடிக்கல் காலேஜஸ் எங்களுக்கு இருக்கின்றன. 38 கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆப்தமாலஜிக் சர்ஜன்ஸ் இங்கே இருக்கின்றார்கள். நிறைய பிஹெச்சில ஆப்தமாலஜிஸ்ட் இருக்கின்றார்கள். நல்ல சர்வீஸ் செய்யறாங்க. அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆனால் there are many specialist surgeries where many times the patients are referred by the government itself to Shankar Nithalaya. So that is why I thought நிறைய தடவை நாம ஃபோன் பண்ணி இந்த பேஷண்ட் வரார், கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் சர்ஜரி கொஞ்சம் வேணும், அதுக்கு ஆலோசனை வேணும் சொல்லும்போது I should come over here, meet our Shankar Ratna awardee also, and also take this opportunity to thank each and every one of you for your service and congratulate you all. நிறைய தடவை Chennai is the medical tourism capital of India. And the medical tourism capital of India சொல்லும்போது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது சங்கர் நித்தல்யா போன்ற ஹாஸ்பிட்டல் தான் இந்த டூரிசம்ல ஜெம்ஸ் ஆஃப் டூரிசமாக இருக்கிறது என்பது இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am told that there are more than 2,000 patients who come across various branches, and Dr. Surendran அவர்கள் இன்னொரு ரொம்ப பெருமையா சொன்னார், ஒவ்வொரு நாள் கிட்டத்தட்ட 400க்கு மேலே இங்கே சர்ஜரி செய்யப்பட்டு வருகின்றார். உண்மையாக ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். ஒரு சில விஷயம் நான் உங்களுக்கு பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். டோட்டல் த பிளைண்ட்னஸ் control should be below 0.25%. அதாவது எங்களுடைய நோக்கம் கவர்மெண்ட் உடைய நோக்கம் 0.25% க்கு குறைவாக பிளைண்ட்னஸ் சமுதாயத்தில் இருக்கணும். தற்பொழுது பிளைண்ட்னஸ் உடைய காரணங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே பிரசன்டேஷன்ல சொன்னார்கள், எங்களுக்கு கூட எங்களோட டாக்டர் சந்திரகுமார் போன்ற டாக்டர் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார்கள். கிட்டத்தட்ட 82% 82% பிளைண்ட்னஸ் is because of cataract. Cataract na blindness 82% இருக்கின்றது. 6% blindness diabetes காரணமாக diabetes retinopathy blindness ஆக இருக்கின்றது. 6% இன்னொரு 6% glaucoma காரணமாக blindness வருகின்றது. I'm sure you are all knowing it better, but that is what we administrators are told. 82% because of the cataract, 6% because of diabetic retinopathy, 6% is because of the glaucoma, another 6% because of the other reasons பார்க்கும்போது it is very important that government and NGO sector like yours come together to tackle this blindness. அதெல்லாம் செய்யும்போது நான் 3 விஷயம் ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன். What is the need of today? In fact, this will also be giving a thought for the fundraisers and good Samaritans like Mr. Bala Reddy over here. The first point, the need is to do screening. அதாவது கிராமத்தில் பார்க்கும்போது நிறைய மக்களுக்கு கண்பறை நோய் அதாவது கேட்ராக்ட் நோய் இருக்கும்போது தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஸ்கிரீனிங் பண்ணால்தான் அதெல்லாம் those who are having cataract, those who need surgery can be found out. So that is why, and இன்னொரு கவர்மெண்ட் மட்டும் செய்தால் எங்ககிட்ட ஒரு 400க்கு மேலே டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது கூட எங்கிட்ட கூட 100க்கு மேலே பெரிய மருத்துவமனை இருக்கும்போது கூட பத்தாது. இது 7.5 கோடி தமிழ்நாடு மக்களுடைய ஸ்கிரீனிங் ஒழுங்கா பண்ண வேண்டியிருந்தால் கவர்மெண்ட்டும் என்ஜிஓஸும் சங்கர் நெத்தாலியா ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து பண்றீங்க, ஆனால் கண்டிப்பாக சேர்ந்து தான் பண்ணணும். I will like to give you the statistics that in last 1 year, Dr. Chandrakumar, our state blindness control officer, was telling me that through the screening, nearly 99,650 people were identified by the governmental system, and cataract surgeries were conducted by the governmental doctors for our state of Tamil Nadu. 99,000 ki mele. இதுக்கு மேலே NGO sector மூலமாக உங்க போன்ற NGO sector மூலமாக கூட many with the governmental assistance மூலமாக பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேருக்கு இந்த சர்ஜரிஸ் பண்ணும்போது 3 லட்சம் பேருக்கு இலவசமாக என்ன சொல்லுது 3 லட்சம் பேருக்கு இலவசமாக கவர்மெண்ட் மூலமாக அல்லது கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் NGO செக்டர் மூலமாக ஒவ்வொரு ஆண்டு பிளைண்ட்னஸ் சர்ஜரிஸ் கேட்ராக்ட் சர்ஜரிஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதுக்கு மேலே just to give you an idea, and because we have got press friends also,
இதுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட 3.5 லட்சம் பேர் வந்து பிரைவேட் செக்டர்ல கூட சர்ஜரிஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 6.5 லட்சம் பேர் வந்து கேட்டராக்ட் சர்ஜரிஸ் பண்றாங்க. Out of them 50% are done by the government or government funded NGO system. இந்த நேரத்தில் வந்து why I am telling this point over here is we need to have more and more people whose surgery has to be done by the governmental system or உங்க ஹாஸ்பிட்டல் போன்ற கவர்மெண்டல் ஃபண்டட் சிஸ்டம் வழியாக பண்ண வேண்டும். ஒவ்வொரு சர்ஜரிக்காக 2000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்த்து வந்து பண்ணும்போது we want the NGO, the private sector hospitals who also do the public service like Shankar Nethralaya and other hospitals to come up further so that this 50% gap which is there, 50% is from the government funded, 50% is the private funded. We want more from the government sector so that a common man who may not be able to afford a surgery, his also out of pocket expenditure is reduced. This is my first message over here. We need your help. ரெண்டாவது மெசேஜ் in there, I thought this is an appropriate forum when நீங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸா இருக்கீங்க, ஐ சர்ஜன்ஸ், ஐ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸா இருக்கீங்க, is the need for screening of the children. This is another aspect which is very very important. In fact, நாங்க வந்து எல்லாம் எங்களோட ரிவ்யூ மீட்டிங் ஆய்வு செய்யும்போது என்ன பார்க்கிறோம் that in every school ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலே எங்களோட கிட்டத்தட்ட 800 டீம்ஸ் ஆஃப் மொபைல் டீம்ஸ் இருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் அண்ட் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் மொபைல் டீம் ஆங்கன்வாடி ஸ்கூல்ஸ் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் எரருக்காக வி கோ ஃபார் த ஸ்கிரீனிங் ஆஃப் த சில்ட்ரன். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ எம் ஆக்சுவலி குவைட் சர்ப்ரைஸ் டு சி that 4 to 6% of the children at a very young age, Anganwadi or the school irukkumbodhu, they have refractive errors with them. You will be surprised to know that through that governmental monitoring of this scheme, idu vandu or Tamil Nadu thittam, adoda thittathode per vandu kannoli kappom thittamaga irukkunnathu. And thittatin moolamaga every year more than 2 lakh children are identified who have refractive errors, whose parents had not identified the refractive errors amongst the children, whom the government buys the spectacles. In fact, the government gives about 350 rupees. Within that rupees, and this is for the governmental schools itself. So more than 2 லட்சம் ki மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கண்ணோலி காப்போம் திட்டம் மூலமாக ஒவ்வொரு ஆண்டு தமிழ்நாட்டிலே spectacles, refractive errors கண்டுபிடிச்சு spectacles கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. Here also, why I am telling about this scheme over here to you is எங்களுக்கு ஒரு பெரிய pressure-ஆக இருக்கிறது. அதாவது in every year we have to go for the check of Anganwadis and school children who are in lakhs of numbers, 70-80 lakh students பார்க்கும்போது ஒரு pressure-ஆக இருக்கிறது. Governmental schemes மேலே pressure-ஆக இருக்கிறது. I call upon the good Samaritans like all the doctors who are here from Shankar Nethralaya, all the similar doctors in the medical institutions who are in the private sectors and NGO sector also, to come forward and join with the government in screening the school children. Other government schools at least naange pandrom. There are many other private schools which also cater to the poor sections of the society, whose also fees is also as less. Government is free, but there is very less, who may not be directly covered by our teams. To adopt the schools every year or adopt the districts every year and do the refractive error checks of the students. You பார்க்கலாம், நம்ம குழந்தைக்கு வந்து eyesight is not good, next day itself we will go for the check and get the spectacles for the kids. There are many poor and lower middle class families who might need the help over and above the governmental sector by all of you. So I call upon you to participate in this along with the government in the Kannoli Kappam Thittam of the government. This is my second message. I'll give you one last message over here. The last message is about the eyeball, the donation of the eye system. I thought this is I should take this opportunity to stress, besides honoring Mr. Reddy over here. Eye donation is really one of the most important donations in the system.
அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 28 கவர்மெண்டல் ஐ பேங்க்ஸ் இருக்குதுங்க. அதுக்கு மேலே வந்து சங்கர் நிறுத்தலைய பெரிய ஐ பேங்க்ஸோட நிறைய ஐ பேங்க்ஸ் வந்து கவர்மெண்டல் பிரைவேட் செக்டர்ல கூட இருக்கின்றன. த்ரூ த ஐ பேங்க்ஸ் ஒவ்வொரு ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 10,000 eyeballs வந்து எங்களுக்கு டொனேஷன் வழியாக வருகின்றன. We get 10,000 eyeballs in donation through the governmental setup in Tamil Nadu. Just before I was going to speak, I was asking Dr. Surendran sir, eye donation நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஐ வந்து you also fixed eye, retina வந்து ஒருத்தர் கூட 2 பேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லும்போது நிறைய சஃபிஷியன்ட் இருக்கா இல்லையா, இன்னும் வேணும் சார் என்கிட்ட சொன்னார். The same message I get from the governmental doctors also. We need more and more people to come for eye donation. So in the நேரத்தில் வந்து I will like to call upon you and call upon all the good Samaritans who are over here and call upon all the doctors over here to help the governmental and the private sector to join with everybody in order to enable have more eye donations. Tamil Nadu is actually known for good work in terms of organ donation in general. Unga naivarkum theriyum, Tamil Nadu is actually the number 1 country in India in terms of organ donation. Adadu the cadaver organ, brain dead organ donation le yes நேத்து கூட பார்க்கும்போது இது இந்த ஜனவரி மாதத்தில் இது ஐபால் இல்லை ரெகுலர் பாடி பார்க்கும்போது ஜனவரியிலிருந்து பார்க்கும்போது இதுவரை வந்து 109 அதாவது பெரியவங்க they are good Samaritans have or their relatives had consented and their bodies have been given for donation, which has helped, which is a record in the entire country. We have the highest number of organ donations this year, but we need more and more of donation. Adu sollumbodhu eye donation is actually easier. Eye donation idu vandu brain dead than vedum regular donation. Eye donation can be, I am told, can be given within 6 to 7 hours of the death of a person also. If eyeballs are donated, நம்முடைய 10,000க்கு பதிலா அதை விட 2-3 மடங்கு கூடுதலா இருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் those who are needing the eye vision will get the gift of the sight at this in the point வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். So I will not like to bore anybody. I thought that this is the right opportunity when we can actually acknowledge the நாம் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து பாலரெட்டி போன்ற பெரிய உங்களுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பாராட்டலாம், அக்னாலேஜ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் உங்க போன்ற பெரியவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னும் எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. And it's also very nice to know, I was feeling so proud. I was sitting next to our young cricketer, Mr. Raidu, and it was so privileged, and he's so humble and he spoke so well. It's really privileged that Shankar Nirthala also called over here, and I wish Shankar Nirthala to நீங்க நல்லா ஒரு உயரத்துல இருக்கீங்க, இன்னும் உங்களுடைய சேவை மூலமா இன்னும் இந்த மெடிக்கல் சமுதாயத்தில் நீங்க உயர்த்த வேண்டும் சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக நன்றியை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. So that was awesome messages which were delivered